Yes, very good morning to everyone. Okay, uh, before getting into today's session, okay, we can recap what are the things we have come across in the previous section. Previous session. Okay, can you people type in chat the previous session? What are the things we have learned? Yes, yes. We have initially discussed about the port programming. Yes. Now we peoples can able to write any kind of port programming. Yes, am I right? Bit operation you can able to do, byte operation you can able to do. Fine. Considering the read operation, okay, we have seen few examples only. Fine. So later part of today's session, we will be going to discuss about the interfacing of Matrix keypad and how we are going to program it. Okay. So if you people able to write a program to read a key input from a matrix keypad interface to a microcontroller, you will be very familiar with the port programming to the next level. Okay, so the most complex thing regarding the port operation we are going to do by today. Fine. Okay. In the previous class, we have continued with the timer bar counter. So unfortunately, the time was over. So we will continue that. Fine. So in today's class, we are going to write two programs for programming the timer. Kindly note down this thing. So we are going to write an embedded C program to make an LED at P1.0 to blink at the rate of 0.5 millisecond. Okay, so 0.5 millisecond நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? I mean 1 millisecond is the total duration. LED on time is equal to 0.5 millisecond. LED off time is equal to 0.5 millisecond. Okay, so the time delay must be generated using timer 0 configured in mode 1. Okay, suppose if I didn't told about the modes of operation, you can go with any modes. Fine. Obviously, you consider we are running the microcontroller at the speed of 12 megahertz. Yes, I'm typing in chat. So FOSC is equal to, wait a minute, FOSC is equal to 12 megahertz. Yes. What about the time period of one machine cycle? The previous class itself we have discussed. Waiting for your response. If my operating frequency is 12 megahertz, what about the time period of one clock pulse? Kindly respond. T is equal to R. Yes, kindly respond. Even your answer is incorrect, we can correct it. Yes. What about the time period of a single clock pulse? The operating frequency, sorry, the clock frequency is 12 megahertz. Yes, very good, Anthony Surya. 1 by 12 mega. Yes, 1 by 12 mega. Okay, 1 by 12 mega. Fine. What about the time period of one machine cycle? See, one machine cycle consists of 12 clock pulses. So 12 multiplied by the time period of, yes, 1 microsecond. That we have discussed in the previous session itself. Fine. Do you people have any doubt in this? Time period of a machine cycle is calculated from the operating frequency. Yes, the crystal frequency what we are connecting with the microcontroller. Yes, is the thing is clear to everyone? Yes or no? Yes, okay, fine. Now what I am asking is, what about the desired count value we have to choose for this particular operation? I want to perform 1 millisecond timing. That means 0.5 millisecond timing I have to go because LED on 0.5 millisecond delay, then LED on 0.5 millisecond. Like that, this process has to continue on delay, off, delay. It has to be put in a loop.
correct? Okay, so now I want 0.5 millisecond timing. So what about the desired count you people suggest for me? Yes, kindly type in chat. சரி, நான் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொன்னாலே ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ப்ரோக்ராமிங் புரிஞ்சுக்கலாம். Plus you can able to attend the quiz what I am posting in the Google Classroom. Okay, fine. Is it 50, Anthony Surya? Kindly check. So 1 millisecond is equal to 1000 microsecond. Am I right? So 0.5 into 1000 is equal to 500. Yes, very good, Shivakumar. Good try by Anthony Surya. I appreciate you. Okay, so 500 is the correct answer. Fine. Can we able to make 500 counting? Can we able to have a count value 500 in our register counting process? Is it possible? What about the size of the timer bar counter we are having? Coming to mode 1. Coming to mode 1. What about the size of the timer bar counter? Yes. 16 bit. That means 2 to the power 16 minus 1. That is the maximum count value we can put. Here we are, after all, we are having 500 count. Yes. So it can be suited. Fine. Suppose if you go for mode 2, what about the size of the timer bar counter? Mode 2 அப்படினா என்ன சொல்லிருக்கோம்? Tanya, it's 16 bit only. Mode 1 அப்படினா 16 bit தான். What about mode 2? Yes, very good. It's 8 bit. Okay. So for 8 bit timer bar counter means what about the maximum count value I can put? 0 to what about the value? Yes, kindly respond. Yes, 255. Very good. FF. In hexadecimal, it is FF. 256. It's possible, Surya, from 0 to 255. Of course, we can able to do 256 count. If you put the count value as 0, it takes time to overflow for 256 counts. Yes, very good. Okay, so maximum count value we can load is 255 only, FF only. Fine. That's why I have preferred mode 1 for this particular program. Okay. Suppose if I am asking you to perform the same in mode 2, what you people have to do? What you people have to do? If I am asking you, if I am forcing you to operate timer 0 in mode 2, what you people have to do? It's not possible to have 500 count because the maximum count we can do with the timer bar counter in mode 2 is 255 only. So at that point of time, what we can do? Any idea? Yes, I'm waiting for your response. Any idea? நான் கேட்குற கேள்வி புரியுதா கண்ணா? Map, no map Dixon. I can't understand what you are saying. See, எனக்கு 500 count பண்ணணும். Mode 2 போனா என்னால 255 count தான் பண்ண முடியும். So what we can do? Okay, you consider we'll be having 20 liter water in a can. Yes. Okay, you are having a glass which made 250 ml of water. Yes, almost Anthony Surya came to the point. Loop. That means what? I can write a program to count 256 pulses. Okay, and I can use it times. It will yield 500 count. Yes, is it clear now? சொல்றது புரியுதுங்களா? Mode 2 வச்சு பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது. Here also it is possible. Okay, but what we have to do? If I want to perform 500 count, I can count 2 times 250. If both are same, both are same or different? Yes? Kindly respond. Yes, both are same only. Okay, if I go for 1000 means what?
I can have 250 multiplied by 4 times. Okay, if I go for any value, you can do it in a loop as Anthony Surya told, I think. Okay, fine. So coming to this program, initially we have to find the desired count value. How many counts it has to do, that value we have to find out. So what about the thing? For one machine cycle, it will increment the count by 1, correct? If I want to generate 500 microsecond delay, 500 microsecond timing, what I can do? How many counts I have to do so that it will generate a time of 500 microsecond? That we have to calculate. So what about the formula I have told in the previous session? Yes, in the previous session I have told you the formula. நீங்க ரிப்ளை பண்ணீங்க, interact பண்ணீங்க அப்படின்னா definitely you will learn. Okay. I don't know how many people of you are aware. நெட்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாரு, embedded system ரிலேட்டடா கோர்ஸ் போட்டனா நெட்ல போய் பாருங்க நீங்க. Okay, the same thing what we are teaching, they will charge you 500, 1000, 5000 according to the number of devices they are teaching you. Okay, yes, maximum count minus desired count plus 1, that is the count value to be loaded. Very good. Okay, I am asking about the desired count. Yes, if I want to generate a particular timing, how to calculate the desired count? Yes, what you have typed is correct. Maximum count minus desired count plus 1 is correct. That is the count value we have to load. Yes, what I am asking is what about our desired count? The count value direct load பண்ணா நமக்கு அந்த timer overflow நடக்காது. So அந்த பர்பஸ்க்கு தான் இந்த கான்செப்ட் வரும். Maximum count minus desired count plus 1. Okay. So what I am asking is what about the desired count for a required time? Yes, very good. Required time by time for one machine cycle. Very good, Danya. Okay. Okay, can you people say now what about the count value we should have? So required time is 500 microsecond. Yes, 500 microsecond. Time period of one machine cycle is 1 microsecond. What about the count value we are getting? What about the count value we are getting? Yes, very good. 500. Absolutely correct. Yes, very good. Okay, thank you. Fine. Now coming to the point, count value nama kandupidichachu. Yes. Okay. With this, we can write some formula in the programming itself for the count value to be loaded. So count value to be loaded is equal to what? 0x ff minus this value 500 in hexadecimal, then plus 1. That we have to do. Manually we can do. Fine. What I am going to do is I am going to write in the program itself for calculating. We no need to calculate those things. Okay, fine. Now coming to the point, I am asking you to configure the timer 0 in mode 1. What about the word format? I have to write in tmod register to do this. Do you remember the word format? I will type in chat. Yes. 8 t by t bar M1 M0. Yes, the lower 4 bit is for timer 0, the upper 4 bit is for timer 1. Okay, kindly remember that. I think I am handling only for Sajis in classroom 2. Okay, fine. At least he is listening to the class. Okay, fine. Okay, now you people type in chat. I no need to have any gate control. I no need to have any other thing. Simply I want to configure timer 0. Yes, very good. 01H. Okay, fine. So in the values note பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. tmod register la enna value எழுதணும்? 0x01. Very good. Okay. What about the count value, desired count? 500. So இதெல்லாம் ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க. இது ஞாபகம் வெச்சிருந்தாலே போதும், ஈஸியா program எழுதிட்டு போயிடலாம். Fine. Okay. So now shall we start writing the program? Yes.
See, before writing any program, so in the விஷயங்கள்ல basic தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, so now I am going to present my entire screen. Wait a minute. Okay, some of you people may feel bad as you people don't have any laptop with you. Okay, I will provide an alternate thing at the end of this session. Okay, so you people can try it in your mobile phone itself. Okay. Yes, is my entire screen is visible in classroom 1? Kindly anyone unmute and say. Visible, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. I hope it is also visible in classroom 2 also. Yes? Yes, okay, thank you, fine. At least Karthien and Sajis, you people respond for my question. I am happy with you people. Okay. I don't know why other people are simply active. இது என்ன கோர்ஸ்னே தெரியாம நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம். சும்மா ஏதோ கிளாஸ் நடத்துறாங்க அப்படின்ற மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கோம். It's not like that. It is going to create an importance in your career also. Like ஒரு microcontroller program embedded engineer போறீங்க அப்படின்னா, so this course definitely will give you support. Fine? Okay. So now I am going to open the software. From the beginning we can start, right? Wait a minute, it's getting loaded. Yes, fine. In the last class itself we have written the program. I will erase it. I will start from the beginning. Okay, fine. So now we are going to start writing the program. So here you can have some variables. You can have your variables globally. Okay. So first we will write the program in a simple way. Later we can form the functions under. Fine. The very first thing what I have to do is I have to have a variable. Okay, that is going to be an unsigned integer. Okay, unsigned in. So I am naming it as count. Okay, I am naming it as count. Fine. Now what we have to do is initially we have to stop the yes, okay. So initially what we have to do is we have to stop the timer bar counter 0. So for that what we have to do? We have to stop the timer 0 operation. Yes, what we have to do? Timer 0 stop பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்ப்பா? Timer control பண்ணனும், கரெக்ட்டா? So timer control பண்றதுக்கு we have TCON register. So in that we are having 4 bits. Okay. So among the 4 bits, 2 bits for timer bar counter 0 and 2 bits for timer bar counter 1. Yes. So TR0, what we have to do with TR0? Yes, very good. So TR0 is equal to 0. I am initially stopping the timer operation. Next step, what we have to do? What about the next step? Yes, what about the next step? Timer stop பண்ணியாச்சு. அடுத்த step என்ன சொல்லிருக்கோம்? Yes, we have to configure the mode of operation. So for that tmod is equal to tmod. Already I have told you should have the habit of program like this. 0x01. இது யாருக்கா புரியலன்னா கேட்கலாம். ஏன் சார் இது பண்றோம்? டைரக்டா 01 எழுத கூடாதா? According to my point, okay, here in this program you can write directly 0x01 எழுதலாம். If you are building a embedded system application, you might be using 2 timers for your application, so that the configuration of timer 0 must not affect timer 1. Okay, so for that what we have to do? Initially what we have to do is
PMOD உள்ள lower 4 bit நம்ம என்ன பண்ண போறோம், clear பண்ண போறோம். That's going to be very very important. So PMOD AND of 0x F0. So இதுக்கு என்ன நடக்கும், இதுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? What's the purpose of this particular operation, PMOD AND of 0x F0? I am masking the lower 4 bit. That means I am making the lower 4 bit as 0 and upper 4 bit as it is. Is the thing is clear to everyone? Yes sir, இது பண்ணனும். டைரக்டா வந்து R மட்டும் பண்ணலாம் இல்லையா? ஏன் இது பண்ணனும்? நீங்க R ஆபரேஷன் பண்றப்ப எந்த பிட்ல ரீசெட் ஆயிருக்கோ அதை செட் பண்ணலாம். பட் செட் ஆயிருக்க பிட்டை கிளியர் பண்ண முடியாது. Whenever you are doing particular operation, you have to use both AND and OR operation. Fine. So first I am taking the wanted bits. That means upper 4 bit எனக்கு change ஆகக்கூடாது. Lower 4 bit must be 0. For that purpose I am doing this. Is the thing is clear? இது clear ஆ இருக்கா எல்லாருக்குமே? Okay, wait a minute. I will increase the font size. Configure editor. Go with fonts. Till I can make the fonts bigger. Yes? Is it still visible, clear? Okay, fine. So now what I have to do is 0x 01. So this is the value you want to load. Right? This is the value you want to load. Configure the timer 0. Correct? Okay. Timer configure பண்ணியாச்சு. Next என்ன பண்ணணும்? What about the next step? What about the next step? Yes. So timer stop பண்ணியாச்சு, timer configure பண்ணியாச்சு. Next என்ன பண்ணணும்? Mode of operation I have configure. Yes, we have to load the count value. Yes, very good. We have to load the count value. So for that, what about the value we should load is count. We know the desired count now. Yes, count is equal to 0x ff. That is the maximum count minus 500. So this is the count value we need to load, correct? Plus 1. That's all about the calculation of the count. So what about the value I can have count? So it is going to be a 16-bit number. Okay. So I want to divide this 16-bit number into 2 bytes so that I can load into the individual register. Yes. For this purpose, what we can do? I think somebody unmuted. Just kindly mute yourself. Wait a minute. Okay, fine. Okay, fine. So count value நம்ம எப்படி லோட் பண்ணிருக்கோம்பா? As it is mode 1, maximum count value is equal to 0x ff minus 500. That is our desired count plus 1. Okay, fine. Next என்ன பண்ணணும்பா? இது ரெண்டு இத பைட்டா டிவைட் பண்ணனும், கரெக்ட்டா? So this hexadecimal value has to be, this 16-bit value has to be divided into 2 8-bit value. In the last class, I have told the logic. Yes. F divided by the hexadecimal number 100. What it will give you? F divided by 100. What it will give? என்ன வேல்யூ வரும்பா? f 4 f இருக்கு divided by 0x100 டிவைட் பண்ணா என்ன வரும்? lower 2 digit வந்து நமக்கு ரிமைண்டரா கிடைக்கும், upper 2 digit வந்து நமக்கு என்னவா கிடைக்கும்? கோஷன்ட்டா கிடைக்கும், கரெக்ட்? The same concept I am going to use here. So இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினு பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. ph0 is equal to count divided by 0x100. Normal 100 போடக்கூடாது. ஏன்? The count is in hexadecimal. So இந்த வேல்யூ hexadecimalல இருக்கு, இது decimalல இருக்கு. Fine. கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் நான் என்ன பண்றேன்? I am considering it is a hexadecimal number. Fine. So இதுக்கு வேல்யூ என்ன வரும்பா? 2 to the power 16 minus 1
minus 500 plus 1. Okay, so next நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I have to put the remainder value, but இதுல remainder நமக்கு கிடைக்காது, quotient மட்டும் தான் ஸ்டோர் ஆகும். So remainder வேணும்னா என்ன பண்ணணும், operation I have to do, கீழலாம் எழுதிருப்பீங்க கரெக்ட்டா. quotient வேணும்னா slash symbol யூஸ் பண்ணுவோம், remainder வேணும்னா yes very good modulus symbol we have to use. So count mod of 0x100. So that's it. So counter load பண்ணியாச்சு. Next step what we have to do? Next step what we have to do? Yes, what about the next step we have to do? So count load பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? Yes, timer run பண்ணும். Very good. So PR0 is equal to 1. Very good. Okay, timer run ஆயிடுது. Okay, I have to wait till the overflow occurs. Correct? I have to wait till the overflow occurs. When timer 0 gets overflow, which bit in TCON will get set automatically? எந்த bit set ஆகும்னு படிச்சிருப்போம். Yes? Very good. TF0, correct? So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், initial resetல தான் இருக்கும். Okay, that's what we is TF0 initial நம்மளே ரீசெட் while TF0 equal to 0. Fine. So இத பார்த்தா நமக்கு என்ன தோணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது சரி infinite loop மாதிரி இருக்கு. It's not like that. Okay. Whether the TF0 value is going to be 0 only, I am waiting till this flag is set. Meaning என்ன, ஒரு dummy loop போட்டு நான் என்ன பண்றேன், if while TF0 equal to 0, what I have to do? I have to execute the same loop. So it's going to be a dummy loop. Yes, I hope it is clear to everyone. Okay, what about the next thing? Once got overflow, it will come out of the value. Am I right? Am I right or wrong? Am I right or wrong? Yes, okay, fine. So இங்க வந்து LED வந்து எங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம், P1_5 P1.5. என்ன பண்றேன், ஓகே இனிஷியல் LED நம்ம ஆஃப் பண்ணவே இல்லை, அது பண்ணிக்கலாம். Yes, initially we can turn off the LED. LED is equal to 1 ன்னு நான் இங்க போடுறேன். You can use macros. Better you can use macros. இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா LED equal to 0 ஆச்சு. அந்த டைமிங் முடிஞ்சது இல்லையா, அந்த டைமிங் முடிஞ்ச கைக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கோம், at the instant I have to stop the timer. Here 0 equal to 0. Okay. F1 equal to 0. I'm turning on the LED. So LED on பண்ணிட்டு நீங்க பண்ணலாம். Both are same only. Fine. So this is for one sequence. அடுத்த sequence என்ன பண்ணோம், whether in mode 1 the count value will be auto reloaded. mode 1ல என்னோட count value auto reload ஆகுமா? Yes or no? In the case of mode 1, whether my count value will get auto reloaded? No, definitely no. What we have to do? We have to repeat the same. Okay. So again என்ன பண்ணணும் பாருங்க. So இந்த லைன்ல இருந்து எதுல இருந்து TH0 TL0 டைமர் ஆன் பண்றோம். we are waiting for, இங்க வந்து நம்ம ரீசெட் பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது, ஏன்னா இங்கே நம்ம பண்ணிடுறோம். கரெக்ட்? sorry, TF0 by mistake I have put TF1 TF0. Okay, so we are again loading the count value, running the timer. Okay, so resetting the overflow flag, waiting for it to set. So we are stopping the timer, we are resetting the timer overflow bit, then LED equal to 0 ன்னு போட்டுக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப அங்க LED equal to 1 ன்னு போட்டா எனக்கு என்ன ஆயிடும், ஆன் ஆயிடும். எஸ்,
So what we can do, இந்த ஸ்டெப் எனக்கு திரும்ப திரும்ப நடக்கணும், அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Any idea? Yes? Any idea? Yes, we have put it in a super loop, correct? Okay, நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க. While of 1. Okay, fine. Wait a minute. Okay. Fine. While of 1. I'm opening a bracket. So indentation, it is very, very important. So do it. Okay. Wait a minute. Fine. So this thing I have to put it in a loop. So what about this LED equal to 0 போடலாமா? இங்க வேற என்ன போடணும்? இங்க LED equal to 0 போட்டா always LED வந்து எனக்கு it is going to glow, correct? So what we can put here, as we are going to put it in a loop, previously if it is 0 it has to be 1, correct? If it is 1 it has to be 0. What we can do, இனிஷியலா LED வந்து நான் 0 1 பண்ணிருக்கேன், ஆஃப் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் உள்ள வரப்ப ஆன் ஆகணும், செகண்ட் டைம் வரப்ப ஆஃப் ஆகணும், நெக்ஸ்ட் டைம் ஆன் ஆஃப். எஸ், வெரி குட். We have to use toggle operation. Yes, that's it. Okay, fine. That's all about the program. So now we can simulate and write it. So where I have to connect the LED? Where I have to connect the LED? P1.5. So what I am going to do is I am going to take a virtual hardware. So in that P1.5 I am going to choose. Okay, fine. So now we can debug this file. So இங்க நான் உங்களுக்கு மேனுவலா காமிக்கிறேன், இந்த டைமிங் வந்து நமக்கு எப்படி ஜெனரேட் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். I think we had done some mistake here. Okay, R symbol we missed. Thank you. So instead of R, I put see here there is no power. I was not able to see my key properly. Okay, wait a minute. I can use some lightning. Wait a minute. Okay, fine. Okay, now we can simulate. Wait a minute. Thank you, Shivkumar. Still we have some error. We'll check whether if we have missed anything. Still it is showing some error. Wait a minute. So line number 21 also it is showing some error. Okay, here I used double knot. That's a problem. Okay. So coming to line number 7, what mistake I had? Okay, now we can try. Some mistake. Okay, here I should not use semicolon. That's the problem, I think so. Yes, fine. Okay, fine. See, you peoples will get only experience
by repeating, by keep on working on this program. Okay, so இப்போ நம்ம எழுதின ப்ரோக்ராம்ல என்னென்ன மிஸ்டேக்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது we have to identify. See, when you are compiling your program, okay, don't think your compilation should always become successful. Okay, if it is like that, you won't learn what are the things, bugs you are doing in your program. Fine. So now it's fine now. Okay, now we can run the program. Before that, I used to have step over function. Okay, so the step over வச்சு பார்க்கலாம். Wait a minute. Yes, here you can see. I am going to execute the program in steps. So you can see LED on the off condition. Wait a minute, I have to turn on this so that I can see my result. Okay, so usually LED turn on ஆயிடுச்சு. நல்லா கவனிங்க. TR0 எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த பிட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்க முடியும். So already TR0 is equal to 0. Color is logic 0. You can see. Fine. So now what I am going to do is I am going to keep on plus F8. Okay. Now on register, you can see கீழே இருக்கு பாருங்க, இதான் டீம் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர். So I am going to execute this line. Whatever I am getting in T1 now, 0 0 0 0 0 1. Yes. Okay. Next step, I have to get the count value. TH0 count value என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். Wait a minute. Yes, 0C. You can see the count here. Yeah, T0C. Okay, so already TH0 is equal to 0 only. Okay. Wait a minute. I think I have disconnected from the internet. Students, am I audible in classroom 1 now? Yes, okay, thank you. I hope my screen is visible in both classes.
Yes. Yes, Balram, sir. Okay, okay. Thank you, Moon sir. Okay, thank you, students. Sorry for the interruption. Okay, where we have stopped means TF0 we are resetting. Yes. Now you can see கவனிங்க இப்போ என்ன டைமிங் இருக்கு என்ன டைமிங் ஓடி இருக்கு பாருங்க wait a minute I will open the chat so that I can see your responses. Okay, fine. Okay, what about the timing we are having now? Kindly type in chat. என்ன டைமிங் பாக்குறீங்கப்பா ஸோ டைம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த காலம்ல என்ன இருக்குன்னு டைப் yeah 10 microsecond 8 microsecond it is in microsecond. This power came. Okay, 8 and microsecond. That is 8 1 microsecond. Okay, now you people can hear. Okay, now what I'm going to do is I'm going to click on F8. Listen. So it is 8:11 now. Correct? It is 8:11 now. So from this, it is going to check up to what time you can weave. The while loop எது வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பாருங்க எந்த டைமிங் வரைக்கும் இப்போ கரெக்டா 8:11 ஸோ 8:11 இருந்து எது வரைக்கும் போகுதுன்னு பாருங்க can wait for some time. As I told, it will work in a slower way only. Now only reach 1.1 millisecond. So it has to go up to 1300. 1 millisecond, 300 microsecond வரைக்கும் போகும். Because 800 plus 500 என்ன கிடைக்கும் நமக்கு 1300. Wait a minute. Now it will get stopped. Yes. So என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு இப்போ என்ன இருக்குப்பா 1313 எனக்கு வந்திருக்கு இப்போ கரண்டா எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு 1000 அதாவது 1000 மைக்ரோசெகண்ட் 313 plus 313 மைக்ரோசெகண்ட் அதாவது 1 மில்லிசெகண்ட் 313 மைக்ரோசெகண்ட் இன் டோட்டல் 1313 மைக்ரோசெகண்ட் இனிஷியலா எனக்கு என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு இந்த வைல் லூப் உள்ள போறப்போ எஸ் kindly type in chat 811 இருந்துச்சு இப்போ என்ன வேல்யூ இருக்கு 1313 can you find the difference? Can you find the difference between these two timing? Yes. 1313 minus 811. என்ன வேல்யூ வருதுப்பா? Yes, very good suggest. 502. Thank you. 502. That is the value. I mean, that is the time it has created. Why 502? Any guess? எப்படி சார் 502 500க்கு தான் நம்ம கோடிங் எழுதியிருக்கோம் ஏன் 502 any guess you people can guess what is the reason for that approximate value okay fine இங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னா I have not used my hardware timer in a proper way. Okay. So எனக்கு timer overflow ஆனா என்ன generate ஆகும் படிச்சிருக்கோம். It will generate a interrupt. Am I right? Definitely when timer gets overflow it will generate a interrupt. Am I right? Yes, fine. Here whether I have used the interrupt concept
yes இந்த interrupt concept நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோமா? just நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், manually in my program I have checked the status of the timer overflow flag. Yes, here I didn't use the interrupt concept. Okay, see, when you are programming timer for your real-time application for accurate timing, definitely you have to go for interrupt. Then only it will generate an exact timing. So இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 microsecond delay இருக்கு, கரெக்ட்டா? டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Yes, so அது எதுக்காக அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is keep on checking the condition, correct? So 500 microsecond timing முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகுது, வெளியில வருது. அப்ப அந்த கண்டிஷனை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு it takes some 2 microsecond. Am I right? சொல்றது புரியுதுங்களா? டைம் ஓடிட்டே இருக்கு, அதை நம்ம பார்க்குறோம், அதை நான் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி அது என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு செலக்ட் பண்றதுக்கு, ஐ மீன் டிசைட் பண்றதுக்கு it takes 2 microsecond so that it comes out of the loop. Okay, so வந்த உடனே என்ன பண்றோம், டைமரை ஸ்டாப் பண்றோம் again. ஸோ இப்போ எனக்கு டைமர் வந்து ரன் கண்டிஷன்ல இருக்கு, கரெக்டா? here 0 பிட் பாருங்க, இஸ் இன் ரன் கண்டிஷன். எஸ், ஸோ வெளியில வந்த உடனே நான் என்ன பண்ண போறேன், டைமரை வந்து ஸ்டாப் பண்ண போறேன். வெயிட் a minute, I will get the LED panel also. ஓகே, இப்போ நான் டைமரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், ஐ மீன் ஸ்டாப் பண்ண போறேன். F8 பிரஸ் பண்ணேன். கைண்ட்லி see this. TR0 பிட்டோட கண்டிஷன் இப்போ என்ன இருக்கு பாருங்க. எஸ், இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க, TR0 ரீசெட் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃபைன். வாட் அபவுட் TF0? அதுவும் செட் ஆயிருக்கு, கரெக்டா? அதையும் நான் தான் என்ன பண்ண போறேன், மேனுவலா ரீசெட் பண்ண போறேன். எஸ், தட்ஸ் இட். ஓகே, திரும்ப என்ன பண்ண போறோம், எல்இடியை டாகிள் பண்ண போறோம். எஸ், P1.5ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, எல்இடி இப்போ க்ளோ ஆயிடுச்சு. முன்னாடி ஆஃப் கண்டிஷன்ல இருந்துச்சு, இப்போ க்ளோ ஆச்சு. அகைன் இந்த கவுண்ட் வேல்யூ லோட் பண்ண போறோம். Yes, again we are going to wait for 500 milliseconds. Okay, for example, if I am going to run the program, instead of doing this, I am going to run the program. Now you people can see. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஓடுதா எனக்கு கவுண்ட்? Yes, you can see. LED on, LED off, LED on, LED off. Okay, so this particular program, I have used the hardware timer, but I didn't use the interrupt concept. Okay, if I go for interrupt concept, I will be getting a very accurate delay, exact delay, 500 microsecond. Exactly after 500 microsecond, the LED will get turned. Okay, so for that, what I have to do? I have to write a interrupt service program. Whenever timer overflow occurs, we have to write a service program. Is this program is clear? Is this program is clear? Yes? Okay, fine. Okay, so next what we are going to discuss is how to write a functions for this. That is very, very important next. Wait a minute. Okay, so now what we can do is idhula edella repeated ah pandromo adu or function ah eduthalam. Okay, so first thing I am panna poren, timer init. You can write a function as void timer 0 na use pandradhana timer 0 underscore initialize, adha init nu vekkira. Okay, so I have to pass the mode of operation. So appo na enna panna poren, inga or character variable na pass panna poren. Yes, so I am going to pass a character variable. Fine. Okay, அடுத்த function நான் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இத first முடிச்சிடலாம். So initially what I have to do with the initialization program, இந்த ரெண்டு லைனை நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். Control X. Okay, Control X. Hide this. So here I am going to type the function. Void timer 0 underscore init. இதுல என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்றோம், கேரக்டர் வேரியபிள். ஸோ அது என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன். ஸோ மோடுன்னு நான் வச்சிருக்கேன். எஸ், ஸோ
So here in this particular function, wait a minute, I have to admit someone. Somebody is coming from outside, I think. Yes, I have admitted. Fine. Okay, so here within this particular function, I have to stop the timer, configure the timer. Yes. So here, where I have to substitute the mode, any idea? Where I have to substitute the mode, any idea? Yes. The particular function mode அப்படின்றது எங்க நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும்? Any idea? 0x01 போட்டா ஆல்வேஸ் மோட் 1 தான் வரும். கரெக்ட்டா? எனக்கு வேற மோட்லாம் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? It has to be changed. So this is the value I have passed. Mode. This is for timer 0. Timer 1 எழுதுனா என்ன பண்ணனும்? இந்த இடத்துல and of 0x0f போட்டுட்டு or with mode. Is it clear to everyone? டைமரை இனிஷியலைஸ் பண்றோம். இதுல நீங்க கவுண்ட் வேல்யூலாம் கொடுக்கறதுனால கொடுக்கலாம். ஃபைன். பட் ஏன் நம்ம அந்த மாதிரி எழுதலனா when going for mode 1 again and again you have to reload the count value. You have to manually load the count value. Fine. Is it clear? Yes or no? Okay. So that's all about the timer 0 init function. அடுத்த function நான் என்ன எழுத போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா I have to declare some global variable and I am going to make use of it. Void timer 0 underscore load. Load na meaning என்னப்பா? count value load பண்ண போறோம். Okay, count னு வெச்சுக்கலாம். count load பண்ண முடியாது. count னு வெச்சுக்கலாம். Okay, so இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா unsigned integer variables I am going to pass. So அத நம்ம என்ன சொல்றோம் count அப்படினு சொல்லிரோம். Yes. So coming to this lines. இந்த லைன் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். Okay. Count load பண்ணிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணனும் இல்லையா? So again and again we have to do this. நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா count timer 0 load ne vechikalam. Load. Okay, so நீங்க இங்க count value கொடுத்தீங்கன்னா அது உள்ள போய் லோட் ஆகும். Yes. This particular line I have to take it. எந்தெந்த லைன்ல நமக்கு வேணும் பாத்துக்கலாம். அந்த while off பண்ண தூக்கிடலாம். Yes. So count கண்டுபிடிக்கணும். Okay, I want to ask you one question. Why I have to find the count value again and again? Count value to be loaded na again and again கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணலாம்? I can store it to a global variable. For that purpose I am going to create two variables. So that is going to be character type timer 0 higher byte is high. Okay, timer 0 lower byte. That's it. So in the global variable எந்த ஃபங்க்ஷன்ல வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ நான் இங்க டிக்ளேர் பண்ற ஃபங்க்ஷன் நான் என்ன கொண்டு போறேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா கவுண்ட் கால்குலேட் பண்றதுக்காக கவுண்ட் கால் ஏதோ ஒரு நேம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? கவுண்ட்னே நான் வச்சிருக்கேன். ஃபைன். சோ we have to calculate the count. அதுக்கு தான் இந்த பர்టిక్యులர் ஃபங்க்ஷன். இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பார்க்கலாம். See, you have to think and write programs in this manner so that it can be universally used by anyone who are using this particular thing. So in the declaration you should not define the variable naming. You have to tell only the data type, so unsigned integer. So here I am telling what about the name of that particular variable I am passing. Okay, so here inside this what I have to do, inside this what I have to do is this thing count is equal to இந்த லைன் இது வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்க.
இது எதுக்காக நம்ம இப்படி பண்றோம்னு நான் சொல்றேன். கவுண்ட் வந்து again and again லோட் பண்ண போறோம், பட் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. It will create more timing delay. Fine. So in this, what we are going to do is, so initially we are putting the count to be loaded. அதை நான் எங்க ஸ்டோர் பண்றேன் பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. T0 underscore high. Instead of putting the value to the timer register, okay, counter register, I am saving it to the global variable T0 underscore high and low. High la வந்து higher byte இருக்கு, low la வந்து lower byte இருக்கு. Fine. So once it comes into this function, it will generate the count. So the count எப்பவுமே T0 high லையும் T0 low லையும் store ஆயிடும். That's it. Fine. Okay. Now I am going to write the third function. So the third function நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, void timer 0 underscore delay. இங்க தான் நான் delay வந்து எழுதுறேன். ஸோ எந்த வேல்யூமே நீங்க பாஸ் பண்ண வேணாம், இனிஷியலைஸ் பண்ணணும், கவுண்ட் கொடுக்கணும். ஃபைன். நவ் யூ கேன் கால் தி டிலே. எஸ், இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம், void timer 0 underscore delay void. I am not passing any value. So இங்க நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், இங்க நீங்க லோட் பண்ணிக்கணும். th0 is equal to t0 underscore high. Next, tl0 equal to t0 underscore low. That's it. Now I have to run the timer. Okay, I have to reset the timer overflow bit. Okay, now I have to wait. While of ef0 equal to 0, I have to wait in a dummy loop. So once the timing is over, we have to stop the timer. We have to clear the overflow bit. Okay, then we have to come out. So that வெளியில வந்துரும். மீனிங் என்ன, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு தடவை வந்தா என்ன நடக்கும், கவுண்ட் திரும்ப லோட் பண்றீங்க. The count value after இருக்கு, it is available with the global variable. Counter load பண்ணிட்டு we are waiting for some time. Overflow ஆன உடனே you are coming out. That means whenever you call this particular function, once initialize the mode of operation and the count calculation. So whenever you call this, it will generate the particular time. Okay. So now we can write main program. It is going to be simple now, very simple now. So in the main program, what we are going to do is, yes, in the main program, initially I have to turn off the LED. So for that I am writing LED equal to 0. Sorry, LED equal to 1. Fine. In the super loop, what I am going to do, I have to do some other thing also. Timer 0 underscore init of 0x01 mode 0 ன்னு சொன்னதனால கரெக்ட். So next, timer 0 underscore count calculation நம்ம பண்றோம். Count of, here only we have provided the value, count value கொடுத்தாச்சு. Okay, so இது கொடுத்துட்டீங்கன்னா போறோம். Inside this while loop, simply you can write like this. உள்ள போன உடனே என்ன பண்ணணும், timer 0 underscore delay. Here I am not going to pass any value. So already நான் initialize பண்ணிட்டேன், என்ன மோடு கவுண்ட் வேல்யூ என்னன்றதை கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. Yes. So here we can write LED equal to toggle LED. So what about the main program now? Whether it is simpler? So this is our main program. LED off பண்றோம், mode set பண்றோம், count value calculate பண்றோம். We are loading the count value and generating the time delay. Once the time delay is over, it come out of this function. So we are toggling the LED. That's it. So now we will run the program. So debug this file.
Yes, we had one error. The error எங்க பண்றோம்ன்றத பார்க்கணும். Okay, why it is showing error? We have to check. So in line number 15 and 20 it is saying error. 15 and 20. Can you people identify the error? Timer 0 underscore delay. Timer 0 underscore delay. Timer 0 underscore init. Okay, here it is correct. Yes, any idea? Okay, wait a minute. I will copy the entire program, repasting it. In a notepad, wait a minute. Probably I made some mistake. Wait, we will check it. Sometimes in the editor என்ன பிரச்சனை வரும்னா இந்த லைனிங் பாக்குறீங்க இல்லீங்களா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல நம்பர்ஸ் அதுல டிஸ்கண்டினியூட்டி இருந்துச்சுன்னா sometimes எடிட்டர்ல வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் so you can do like this. Okay, fine. So now I am debugging this file. Still it is showing some error. Can you people help me? I think bracket la edho mistake பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Yes, while of 1 I have to use some value na while of 1. Yes, that's it. Without testing condition it won't do anything, correct? So we have to provide some condition. Fine. So now we can run the program. Yes, is it working now? Students, is it clear? Yes, yes. Okay, any doubts in this program? யாருக்கா புரியலனா கேளுங்க. I will explain one more time. என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் எழுதிருக்கேன்னா டைமர் மோட் செலக்ட் பண்றேன். இங்க கவுண்ட கால்குலேட் பண்றதுக்கு தான் நான் ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கேன். கரெக்ட்டா? செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் கவுண்ட கால்குலேட் பண்ணி it is storing to the global variable timer 0 high, timer 0 low. Okay, so timer 0. Is somebody unmuted? Kindly check your phone. Mahesh 222. I have muted. Sir, 222 mute பண்ணுங்க சார். இல்ல பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்காரு. கிளாஸ் பார்க்கறாரா பாட்டு கேக்குறாரான்னு தெரியல. நேரா போடுங்க. See, this attitude and all very worst. Okay. Fine. I don't want to say anything. It's my duty is I have to teach you people. I have to make you to be useful something for you people. That only I can do. Fine. Shall you people help me to write the second coding? நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னென்னலாம் மாத்தணும் இதுல. Very simple. It's going to be very simple. Program 2. Yes. Write an embedded C program to make an LED at P3.4. Okay. So here LED வந்து P3.4 ல இருக்கு. Yes. Can you people help me? இந்த particular lineல என்னென்னலாம் change பண்ணலாம்? First இத note பண்ணிக்கோங்க. What about the timing we have to give that you have to calculate? So இங்க 200 microsecond நான் சொல்லிருக்கேன். So timing is 200 microsecond. Timer 1 you have to use. Okay. Then it has to be operated in mode 2. Okay, fine.
Have you noted down this? Wait a minute, I will make it as full screen that you people can take a screenshot. Yes, kindly take a screenshot. Yes, have you done? Okay, fine. So now we can start modifying this existing code. Okay, usually ஒரு கோட் எழுதுனீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, எக்ஸிஸ்டிங் கோடை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். பட் டைம் பர்பஸ்க்காக நான் என்ன பண்றேன், இங்க எக்ஸிஸ்டிங் கோடை மாடிஃபை பண்ண போறேன். என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் சொல்லுங்க, ஒன் பை ஒன். Which port pin I am connecting the LED? To which port pin I am connecting the LED? Kindly help me. So LED எந்த port pin ல connect பண்ணிருக்குன்னு சொன்னோம், P3.4. So P3_4. Very good. Timer 0 க்கு பதிலா இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், modify பண்ணிக்கலாம். What we can modify here? Timer 1 ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா? எஸ், ஓகே, ஃபைன். இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்லயும் நான் எங்கெல்லாம் 0 இருக்கோ அங்க நான் என்ன பண்ண போறேன், 1 ன்னு சேஞ்ச் பண்ண போறேன். Regarding timer 1 changing. Fine. So இந்த global variable நான் என்ன சேஞ்ச் பண்றேன் பாருங்க, T1 T1. Okay, fine. Okay, later we will change other things. So timer 1 init இதுல என்ன changes பண்ணனும் பாருங்க, timer 1 init அந்த ஃபங்க்ஷன்ல என்னென்ன changes பண்ணனும் பார்க்கலாம். Wait a minute. Okay, tr1 I have to reset, correct? tr1 I have to reset. Okay, very good. What about this particular thing? I am configuring the mode of timer 1 now. So timer 0 mode should not get affected. So what are the modification I have to do with this line? இல்ல என்ன modification பண்ணனும் சொல்ல முடியுமா? Yes, very good. Instead of F0 I have to change it as 0F. Here I am concentrating on, here I am not disturbing timer 0 mode of operation. Yes, that's it. So இந்த ரெண்டு சேஞ்சஸ் பண்ணா போறோம். இத 1 ன்னு மாத்திருக்கோம், இங்க வந்து 0F ன்னு மாத்திருக்கோம். That's it. Okay, fine. அடுத்து என்ன பண்ணனும்? Next what we have to do? Next function. இந்த ஃபங்க்ஷன்ல என்னென்ன பண்ணனும்? So first I have to change this as 1. Very important. So I am going to change this as 1. So இதுல என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணனும் சொல்லுங்க பா, இந்த லைன்ல. Yes, 500 க்கு பதிலா 200. Any other changes I am expecting from you people? Very good, Tanya, super. The maximum count in mode 2 is FF, correct? Okay. So நம்ம வந்து அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணனும்னா பண்ணிக்கலாம், வேணானா விட்டலாம். Fine. Here also I am having the global variable. இங்க நம்ம எதால டிவைட் பண்ணனும், இதெல்லாம் டிவைட் பண்றதுக்கு ஏதாவது பர்பஸ் இருக்கா? Whether I am having 16-bit count or 8-bit count here, whether the count is 16-bit or 8-bit, 8-bit. So in the function itself, instead of I am putting in, I can go for cap, unsigned cap, unsigned cap. Okay, so the ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ல இது நம்ம தேவையில்லை. T0 high, T0 low நமக்கு தேவையில்லை. Or else what you can do, ரெண்டுமே கவுண்ட் ன்னு போடணும், ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ன்னு போடணும். Or else what we can do, you can simply remove this line. நான் என்ன பண்ணலாம், டைரக்டா, wait a minute, directly what I am doing, loading the count itself. So TH0 must be provided with the count I have calculated. The same it must be available in TL0 also. That's it. So இங்கே நான் கவுண்டை லோட் பண்ணிட்டேன். Sorry, TH1, TL1. Sorry. So we are speaking about timer for counter 1. That is very, very important. So TH1 la count போட்டாச்சு, TL1 லயும் count போட்டாச்சு. என்ன கவுண்டோ அதுதான். Fine. We have studied already. What about the purpose of TH1? Yes, what about the purpose of TH1 in this mode?
just to load the count value. What about the purpose of TL1? It is going to work as a counter register. Fine. இப்போ TH1 லையும் TL1 ரெண்டுத்துலயுமே இந்த காப்பி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் லோட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் டைம்ல என்ன ஆயிடும், அதுவே ஆட்டோ ரீலோட் ஆயிடும். Fine. Here, whenever I want to generate some delay, I no need to do anything. Simply timer run on பண்றோம். Yes, overflow தான் செக் பண்றோம். Overflow ஆச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு we are going to the main program. இங்க எல்லா இடத்தையும் நான் 1 ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். Yes, 1 1 1 1. இது அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், இந்த ப்ரோக்ராம் ஆல்டர் பண்றது வந்து நமக்கு அட்வைசபிள் கிடையாது. ஏன்னா நிறைய டைம் வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணிடும் 0 and 1. ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த டிலே ப்ரோக்ராம் டைமர் ரன் பண்றோம், வெதர் இட் இஸ் கெட்டிங் ஓவர்ஃப்ளோ ஆர் நாட். இஃப் இட் இஸ் எஸ், கம் அவுட் ஆஃப் த லூப். தட்ஸ் இட். ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரோக்ராம். ஃபைன். கவுண்டை நீங்க லோட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா கவுண்டை ஒன்ஸ் போட்டிங்கன்னா இந்த கவுண்ட் வேல்யூ அதுல தான் இருந்துட்டே இருக்கு. ஓகே, ஆட்டோ ரீலோட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஒரு தடவை டைமர் ஹையர் பைட்ல போட்டிங்கன்னா போறோம், யூ நோ நீட் டு ரிப்பீட் அகைன் அண்ட் அகைன். ஸோ இப்போ இந்த வேரியபிள் எனக்கு தேவையில்லை. ஃபைன். Home. Okay, coming to this, I have made it as character variable. That's all. So main program la enna change panna porom, LED on panni off pannirukrom, timer 1 init. What about the control word or word format we have to fill here? Just check and tell me. Timer 1 mode 2, gate control vena irak. Timer 1 mode 2 as a timer. Yes. Okay, 20H. Yes, in hexadecimal it is going to be 20. 0x 20. Or else you can put like this also. Ungaloda wish na adu. B போட்டுட்டு 00100000 20 binary format. So anything you can use it. 0x 20 and put it. So what about the count value I have to load? I have to make 100 second on, 100 second off. So I am going to change it as 100. Yes. இங்க நம்ம வந்து கவுண்டை லோட் பண்ணவே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், டைமர் ஆன் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணலாம். Automatically it will get reloaded. So we no need to load anything. So debug this file. Yes, here I have to change. In the delay I have to change. That's why I am telling you should be very careful when you are modifying the program. எங்க மிஸ்டேக் பண்ணோம்னு நமக்கே தெரியாது. 4-5 தடவை நம்ம பார்த்தா நமக்கு தெரியாது, இன்னொருத்தவங்க பார்த்தா தான் தெரியும் இல்லை என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், வெரி குட், ஃபைன். ஸோ கம்பைலேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு. நவ் வி கேன் see the result. ஒர்க் ஆகல, என்ன ரீசன்? நீ ஐடியா? ஏன் என்னோட ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகல? நல்லா கவனிச்சிருந்தோம்னா சொல்ல முடியும். அதாவது ஒருத்தவங்க சொல்லலாம், ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சுட்டு எனக்கு ஆன்சர் பண்ணு. எஸ், வெரி குட், வெரி குட். ஸோ நான் சொல்லியிருக்க போர்ட் 1, இங்க இருக்கிற போர்ட் 1 கரெக்டா P3.4ல கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டா? ஸோ P3 4th pin. Yes, is it working now? இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கண்ணா. அதாவது நம்ம என்ன ஹார்ட்வேர்க்காக ப்ரோக்ராம் எழுதுறோமோ அந்த ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கணும். or else we have to change the program according to the hardware requirement. Yes, that's it. Yes, is it clear? Timer programming எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதாப்பா? Okay, fine. Can any one of you people say what about the pin number I have to use if it is configured as counter?
டைமர்னு கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இதுக்கு பதிலா கவுண்டர்னு கான்ஃபிகர் பண்ணா என்ன மீனிங்? See, coming to module 2, I am going to provide a common task. Okay, almost a common task. Fine. There you will be having many devices coming together. Okay, நிறைய devices கொண்டு வந்து இதுல பண்ண போறோம். Fine. Okay, what question I have asked just now? If I say it is counter, which pin of my microcontroller I have to use for timer bar counter 1? Kindly respond, check and respond. Pin number எனக்கு தேவை. Yes. Counter input T1 is the alternate function of which microcontroller pin? Kindly search in Google and tell me. Port 3 la ஏதோ ஒரு pin கரெக்ட்டா? I think RxD, TXD, then INT0 bar, INT1 bar, E0, T1. Yes, I think P3.5 only. Am I right? Am I right or wrong? Kindly check and tell me, students. Material வச்சிருப்பீங்க, எழுதிருப்பீங்க, நோட்ஸ் இருக்கும், யாவது பார்த்து சொல்லலாமே. In 8051 microcontroller, which pin of port 3 can be used as a counter input for timer bar counter 1? That's my question. Yes, P3.5 only. So I should not connect the LED at P3.5. Now what I am going to do is, I am going to write a program. So that is a program I didn't include it here. Program 3 in எழுதிக்கோங்க. Kindly note down. So we have to write an embedded C program to make an LED to glow. Okay, இங்க நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? To make a door to be closed after 10% entering into the. ஒரு 10 பேர் என்னோட ரூம்க்குள்ள வந்த உடனே என்னோட ரூம் வந்து க்ளோஸ் ஆகணும். This is the condition for which I am asking you to write the program. Okay, so இங்க டைமிங்லாம் கிடையாது. 10 பேர் உள்ள வந்த உடனே எனக்கு டோர் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். Fine. So here the sensor. Okay, visitor counterக்கு நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் சென்சார் யூஸ் பண்ணுவோம்? Any idea? What about the sensor we can use? We can go with IR sensor, correct? Ultrasonic we can use. Okay, ultrasonic we can use. Very good, Shivakumar. But here in this particular simulator, we cannot able to have ultrasonic sensor. Okay, we may use IR sensor. Okay, we are assuming ஒரு மாடியூல் நான் வச்சிருக்கேன், அந்த மாடியூல் நார்மலா 1 லாஜிக் கொடுக்கும். Okay, activate ஆனா 0 லாஜிக் கொடுக்கும். For that purpose, what I am going to take from the component is simply I am going to take the switch only. You consider this switch as a sensor. See, real time la neenga project பண்றப்ப இந்த switchக்கு பதிலா sensor replace பண்ணிட்டீங்கன்னா your system will work properly. Yes, I am going to connect it at P3.5 only. 3.5 la na connect பண்ணிட்டேன். Very good. Yes, I have connected. LED அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? P3.0 ல போட்டுக்கலாமா? ஓகே, P3.0 ல போறோம். இப்போ ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்ணிடலாம்? இங்க LED வந்து P3.0. ஓகே, ஸ்விட்ச் வந்து P3.5 ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஃபைன். ஓகே, the same program இங்க வந்து என்ன பண்ண போறோம்? It has to be configured as counter. Timer 1 has to be configured as counter. What about the word format for that? சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes. Kindly respond. 60H. Okay, thank you. 60H. I have told for 10 count. அது வரைக்கும் தான் நம்ம சிமுலேஷன்ல வந்து பார்க்குற அளவுக்கு பொறுமை இருக்கும். 100 கவுண்ட்லாம் நம்ம கொடுக்குற வரைக்கும் உட்காந்துருக்க முடியாது. Because manually I am going to turn on the switch. Correct? So all other thing it is going to be same. So இங்க நம்ம என்ன எழுத போறோம் அப்படின்னா இனிஷியலா LED ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம். Yes, இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? If
if கிடையாதுப்பா. Wait a minute. How we can do like that? Counting முடிஞ்சு வந்துருச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகணும்? LED வந்து ஆன் ஆகணும்னு சொன்னேன். கரெக்ட்? ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I have to declare a global variable. ஓகே, double underscore bit. இது வந்து ஸ்டேட்டஸ்னு வச்சுக்கிறேன். ஸ்டேட்டஸ். ஓகே, என்ன பேர் கொடுத்துக்கிறேன்? ஸ்டேட்டஸ்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மெயின் லைன்ல எல்இடி ஆஃப் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதே லைன்ல ஸ்டேட்டஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு வச்சோம். ஸ்டேட்டஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, நல்லா கவனிக்கணும், நல்லா கவனிக்கணும். இங்க உள்ள வந்த உடனே இல்ல இங்க கூட பண்ண வேணாம், இங்க கூட பண்ண வேணாம். வெயிட் a minute. And here I am going to do status is equal to 0. Simply 0 னு வச்சிரேன். ஓகே, 0 னு வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா timer 1 underscore delay. இந்த delay ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம எதுக்காக கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம்? கவுண்ட் பண்றதுக்காக. கரெக்டா? அப்ப நான் இங்க என்ன பண்ணணும்? Here what I have to do? Instead of delay நான் என்ன பண்ண போறேன்? கவுண்டிங்னு மாத்த போறேன். கவுண்டிங்னு மாத்துறேன். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? நான் 10 கவுண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டேன். இனிஷியலா ஸ்டேட்டஸை வந்து ரீசெட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள போயிட்டு அது வெளியில வர வரைக்கும், ஓகேவா? இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள போயிட்டு அது வெளியில வர வரைக்கும் கவுண்டிங் நடக்க போகுது. எஸ். ஸோ ஹியர் வாட் வி கேன் டூ? என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 10 கவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்இடி ஆன் ஆகணும்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஓகே, 10 கவுண்ட்ஸ் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு எல்இடி வந்து ஆன் ஆகணும். கரெக்ட்? இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? எல்இடி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆஃப்டர் 10 கவுண்ட். இது வந்து ஒன் டைம் பண்றதா இருந்தா இது ஒரு தடவை பண்ணிக்கலாம். லூப்ல ரன் பண்றதா இருந்தா லூப்ல போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இங்க உள்ள நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஸ்டேட்டஸ் எனக்கு தேவைப்படாதுப்பா. ஐ நோ நீட் டு ஹேவ் த ஸ்டேட்டஸ் பிட். ஸோ இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்த உடனே எல்இடியை திரும்ப என்ன பண்ணிக்கணும்? 10 மெம்பர்ஸ் உள்ள வந்த உடனே எல்இடி வந்து எனக்கு ஆன் ஆயிடணும். எஸ். ஸோ அனதர் 10 அதோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு என்னோட ப்ரோக்ராம். தட்ஸ் இட். மெயின்லேயே போட்டுக்கலாம். நம்ம ஸ்டேட்டஸ் நமக்கு தேவையில்லை. இங்க வந்து கவுண்டிங்னு மாத்திக்கணும். டிலேக்கு பதிலா ரெடி கவுண்ட்னு ஒரு இது வச்சிருக்கறதுனால கவுண்டிங் அப்படின்னு போடுறேன். எஸ். அந்த கவுண்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போனுச்சுன்னா மீனிங் என்ன? After 10 persons enter into the room, control X. Okay. Loop வெளியிலே போட்டு. நீங்க பேட்ச் ப்ராசஸ்லாம் பண்ற மாதிரி இருந்தா இன்ஃபைனைட் லூப்ல போடலாம். சரிங்களா? இங்க நம்ம ஒரு டைம் செக் பண்ண போறோம். ஓகே, ஃபைன். சரி, நீங்க 2 ஐஆர் சென்சார் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? உள்ள போறப்ப கவுண்ட் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணலாம். ஒரு கவுண்ட் வச்சுட்டு. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஐஆர் கட் ஆகி செகண்ட் ஐஆர் கட் ஆனிச்சுன்னா a person is entering. ஓகே, சப்போஸ் செகண்ட் ஐஆர் ஃபர்ஸ்ட் கட் ஆகி டிடெக்ட் ஆகி அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டிடெக்ட் ஆனிச்சுன்னா a person is leaving from the room. ஓகே, 2 சென்சார் வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இங்க நான் என்ன பண்றேன்? சிம்பிளி ஃபார் சிமுலேட்டிங் பர்பஸ் I am doing like this. Okay, so initially என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, counter configuration பண்ணிருக்கோம், 10 count கொடுத்திருக்கோம். Okay, here I have to keep it as counting only. இதே வரக்கூடாது, counting. Initially LED on பண்ணிருந்தோம், off பண்ணிருந்தோம். So after 10% enter LED on. That's all about the program. Okay, so now we can simulate the program. It's producing some error. I think I had done some mistake. Wait a minute. Void. Not passing any value.
Students, wait a minute, I will check what about the error I am getting. Okay, TR1 equal to 1, TF1 equal to 0, while TF1 equal to 0. Okay, everything is fine only. We'll check. Same error. Okay, wait a minute. What I'm going to do is go to documents. Documents like LED blink and the about the name of the file. LED blinking.c. Yes. So on the folder la poitu na enna pandren, control A, wait a minute, to accept this file under the .c file. See, because it have created many files, ஒரே இதுல வந்து ப்ராஜெக்ட்ல நான் மல்டிபிள் ஃபைலை லோட் பண்ணிருக்கேன். Now we may try it. Still error is there. I had made any mistake. I had made some mistake in this program. Sorry students, இங்க வந்து கவுண்ட் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸடா போட்டுக்கோம் இல்லைங்களா, இங்க கவுண்ட்ன்ற வேல்யூ நான் என்டர் பண்ணிருக்கேன். சாரி, போன ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆனதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன வேல்யூ வேணுமோ அதே நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிருந்தோம். கரெக்ட். ஆக்சுவலி ஐ ஹவ் டு பாஸ் திஸ் வேல்யூ, இல்லைன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதுறதுக்கான மீனிங்கே கிடையாது. ஓகே, so that is one thing I have done mistake. Delay program is correct only. Timer we are starting, I mean counter we are enabling, we are waiting for timer overflow. Once overflow got, it will come out of the loop. Okay, still I have some error. Can you people help me? Void delay function I have not changed. Wait. Okay. Thank you, Kana. Okay, thank you. See, that's why I'm telling. We should take more care. Yes. Thank you, Shivakumar. Thank you. Okay, இப்போ switch கொண்டு வந்துடலாம், switch panel கொண்டு வந்துடலாம், ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். Wait a minute. So virtual hardware ஆன் பண்ணிடலாம். Simulator I am going to run. Okay, so now what I am going to do is I am going to close the switch. நல்லா கவனிங்க. One time. Yes, I have done one time. What about the count value you are having now? அது பார்க்க முடியாது, நம்ம ரன் பண்றதுனால பார்க்க முடியாது. ஒன் டைம் முடிஞ்சது. அடுத்து 2 times, next 3 times, next 4 times, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, whether it work? Yes or no? Correct. 10 times க்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க, LED வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. Is the program is clear? Okay, fine. So that's all about the timer programming. So நீங்க mode 1, mode 2, most probably you will be making use of it. Okay, mode 0 it's commonly not used in any application. Okay, so that is used for some older computing purpose. Fine. So mode 3 you can go for it, but it is very complex. Fine. Okay, see, I will assign a common task regarding module 2. Okay, module 2 ல என்னென்னலாம் சொல்லி தரமோ அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு டாஸ்க் வந்து அசைன் பண்ணணும். சரிங்களா? So that's all about the programming about timer. Okay, now I will continue with the PPT. Wait a minute, I will present only the slide.
Is it visible in classroom 1? So now I am going to do the thing in classroom 2. Wait a minute. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல கீபேட் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்றதுன்னு ஒரு தடவை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன். From next class onwards, we can start work on keypad. Next session. Because we are having another 23 minutes only. Okay. Fine. Yes, is the screen is visible in both classes? Visible, Ram sir. Okay. Fine. Thank you, Mohan sir. Okay. So interfacing of matrix keypad. Okay, with AT89S52 microcontroller. So this and all we have already discussed. So what purpose we are going for matrix keypad? I have told when I am teaching 8279 during a regular class. What purpose we have to go for matrix arrangement of key? What about the advantage of it? Yes, to reduce the hardware requirement, number of port pin requirement to interface switch input. Matrix keypad is nothing but it is going to have multiple input switch arranged in the form of matrix. Okay, so typically one port pin is required to read a single digital input from a push button to a controller. Yes, so when a system has more number of inputs, more number of push buttons we have to incorporate, so more port pin is not feasible. Okay, so to adopt that concept, we are going for matrix keypad. That is the very first thing. So you people know how about the hardware connection of your matrix keypad. Fine. We'll be having 16 push button switch in the case of 4x4. Okay. So one end of the push button switch are connected and take it as a common row. The other end are tied together and take it as a common column. Yes. So that we will be having row lines and column lines in the keyboard. Okay, fine. I will ask you few questions, then I will proceed. If I want to incorporate 12 number of switches in a matrix keyboard, what about the size I have to choose? 16 so na 4x4. I am asking about 12. Yes, what about the arrangement you can do when I want 12 keys in my project? Yes, 3x4. Okay, can I use 2x6? Can I use 2x6? Yes, 4x3 also good. Can I use 2x6? Is it possible? Yes, possibility irukka illaya? 4x2, sorry, 6x2 or 2x6. Shall I use? யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதப்பா? 4x3 ன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? நான் என்ன கேக்குறேன்னா, okay, Anthony Surya, you are saying no, fine. See, 2x6 you can use, but what about the number of hardware pins you need when going for 2x6? 6 pins for row and 2 pins for column, whatever it may be. 2x6 போனீங்கன்னா meaning என்ன? 2 row 6 column இருக்கிற மாதிரி meaning, correct? So in any of the two cases we need 8 pins. What about 4x3? You need how many pins? When you are going for 4x3, 7 pins only. So whenever you are asked to have a matrix keypad, you have to think how many number of functional keys your keypad should have. Okay, you should make it to a near perfect square. Exacta 16 in the 4x3. Okay, illana enna pannom, near to that kondu varum. That's it. Both numbers must be more or less same and the pattern kondu varum. Fine. Okay. Fine. So இங்க வந்து 16 push button switch பாக்குறீங்க. 4x4 matrix formatல arrange ஆயிருக்கு.
Okay, so we are having 4 lines for row and 4 lines for column. So totally 8 port pin we have to use. Yes, actually without this matrix concept, how many pins we need to interface 16 switches? எத்தனை port pin வேணும்பா without this matrix concept, matrix keypad concept? Without matrix keypad concept implemented in a system, you have to do with a normal connection. Each switch you have to connect to a port pin. How many port pin we need at that scenario? Yes, are you replying to me? 16 switch நான் வந்து என்னோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கூட கனெக்ட் பண்ணோம், மேட்ரிக்ஸ் கீபேட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணல. அப்பனா எத்தனை போர்ட் பின் வேணும்? 16 pin. Very good. Okay, with this how many pins I am saving? One port, one 8-bit port I am saving. So this is the way you have to choose your hardware based upon the hardware requirement and the resources available. You have to choose optimal things. Yes, very good. Okay, fine. So coming to the slides. A minute, I cannot able to find my cursor. Yes. Okay, so in this matrix keypad, the push buttons are arranged in matrix structure so that it reduces the number of pin. So row lines 4, column lines 4, totally 8 lines. Okay. Yes, this is the layout of a matrix keypad. So it is a membrane type matrix keypad. Fine. You will be having rows 4 line, column 4 line. If you press a button, that particular row line and the column line will get connected together. So that concept we are going to use for programming this matrix keypad. Yes. Next. So these are the different types of matrix keypad available in the market. 4x4 or 4x3. Any size you can go for it. Even you can design your own size. நீங்களே உங்களுக்கு தேவையான மேட்ரிக்ஸ் கீபேடை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். Okay, fine. So when any one of the key is pressed, the corresponding row line and column line எனக்கு என்ன ஆகும்? Short circuit ஆகும். Yes. So the information row and column of the pressed key Yes, the information of the pressed key can be found using the above set concept. அதாவது ஒரு கீயை நான் பிரஸ் பண்ணா அந்த ரோ லைனும் காலம் லைனும் கனெக்ட் ஆகும். இதான் லாஜிக். இதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் என்ன பண்ண போறேன்? Using this particular information only, I am going to program the matrix keypad. Fine. Okay. Okay. First key press பண்ணிருக்கமா இல்லையான்றதை டிடெக்ட் பண்ணணும். So இதுக்கு என்ன அல்காரிதம்ன்றது பார்க்கலாம். Okay. So for this particular thing, I can use either 2 ports. 2 port use பண்ணலாம் இல்ல ஒரே போர்ட்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Yes. Which one we can prefer so that our programming will be very simple? Single port use பண்ணலாமா இல்ல 2 port use பண்ணலாமா? Okay, single port means complexity become more. சிங்கிள் போர்ட் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம எழுதின ப்ரோக்ராம்ல ஓகே இண்டிவிஜுவல் பிட்ஸ், தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் மேட்ரிக்ஸ் கீபேட் ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் ரைட் எனி கைண்ட் ஆஃப் போர்ட் ப்ரோக்ராமிங். அதில் எந்த வித டவுட்டுமே வேண்டாம். இந்த மேட்ரிக்ஸ் கீபேட் ப்ரோக்ராமிங் நல்லா புரிஞ்சதுன்னா போதும். Will be very strong in writing and programming embedded C for programming the program. Okay, I assure you இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா புரிஞ்சதுன்னா போதும். வேற எதுவுமே வந்து நம்ம ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை. ஸோ எந்த விதமான ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாலும் you peoples are capable to write it. Fine. Okay, first I will go with 2 ports. One port I am going to connect the row line and another port I am going to connect the column line. Yes. Anthony Surya and Logos Nega. Later we will discuss with single port.
ஒரே போர்ட்ல ஒரு பின்னை நீங்க இன்புட்டாவும் இன்னொரு பின்ன அவுட்புட்டாவும் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க இது வரைக்கும். ஓகே, ஹேவ் யூ யூஸ்டு லைக் திஸ்? 2 பின் இன்புட் 4 பின் அவுட்புட் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிருக்குமா? எஸ். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இனிஷியலாக நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம் அண்ட் ரோ லைன். காலம் லைனை நான் என்ன பண்ண போறேன், ஸ்கேன் லைன் நேம் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ரிட்டர்ன் லைனை நான் என்ன நேம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் லைன்ஸ். ஓகே, எஸ். ஸோ ஸ்கேன் லைன் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, we are going to write something on this line and we are going to read something on the row line. காலம்ல எழுதிட்டு ரோ லைன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ். ஓகே, இனிஷியலா கனெக்ட் தி row lines to the input port and the column line to an output port. Do you people have any doubt in this? Yes, do you people have any doubt? No. Okay, so scan line must be output port, return line must be input port. So அதனால தான் ரெண்டு போர்ட் நான் டிஃபரெண்டா யூஸ் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும்னு சொன்னேன். Okay, fine. Coming to the point, write logic 1 in all the latches of input port. Correct? Input port அப்படின்னு சொன்னாலே கண்டிப்பா என்ன எழுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம், we must write one logic in the port latch bit. So one logic நம்ம எழுதியாச்சு. Next you have to write logic 0 in all the port latch of the scan line port. So scan line portல நான் என்ன எழுத போறேன், எல்லா பிட்டும் 0 னு எழுத போறேன். Is the thing is clear now? As I told, return line is input line, input port configure பண்ணிருக்கோம். As I told, output port it is, scan line it is output port. I am writing zeros. Now you people tell me, without any key pressed, if I read the logic at input port, what about the value I will get? Kindly tell me. Yes, 1111. Yes, very good. If no switch is pressed, you should not say like this. 111 is correct. As we are having 8-bit port here in 8051 or 8089S52, we are having 8-bit port. We may not be able to read only 4-bit. What we can do? What we can do? Eight-bit port நான் யூஸ் பண்றேன். Obviously 111 தான். Fine. Okay, now we will go with this diagram alone. Later we can write program for this. Okay. So இப்போதைக்கு நீங்க சொன்னது correct, 111 தான் வரும். For example, a key in row line R2 is pressed. இங்க press பண்றோம். Press பண்ண உடனே என்ன ஆகுது data? What about the input line now? From top to bottom you consider. Top is MSB, bottom is LSB, like that you consider. Yes, 1101. Very good, Anthony Surya. 1101. Okay, that means what? Whenever I am reading the return line by writing all zeros in the scan line, if I am getting all ones means none of the key is pressed. Correct? Is the logic is clear to everyone? Yes, okay, fine. So in the concept தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Okay, so different rows-ல press பண்ணா என்ன மாதிரி டேட்டா கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். என்னென்ன காம்பினேஷன்ல கிடைக்குது பாருங்க. What are the different combination we can have? 1101, 0111, 1110, 1011. So இந்த நாலு காம்பினேஷன்ல ஏதோ ஒன்று தான் வர முடியும். So this is available in the form of decoded format. We have to convert it to the encoded format. Okay, fine. So that we can know the row line. Okay, இது later பார்க்கலாம். இப்போ எனக்கு key press பண்ணா என்னோட மேட்ரிக்ஸ் கீபேட்ல ஏதோ ஒரு கீயை press பண்ணா எனக்கு LED வந்து ஆன் ஆகும். அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரோக்ராமா எழுத போறோம். Shall we start writing that? Yes. எழுதலாங்களா? Yes, fine, very good. I am going with the program. Wait a minute.
new program we are going to write for keypad. You people suggest me to which port I can connect the rows and which port pin I can connect the column. You people suggest me. Okay, fine. I hope the entire screen is visible. Now we are going to use new hardware. LED வச்சுக்கலாம். Switch array close பண்ணிடலாம். இது தேவையில்லை நமக்கு. LED நம்ம வச்சுக்கலாம். I am turning off the device. So here we can write. Here we can delete the entire program. Okay, நீங்களே சொல்லுங்கப்பா, row எங்க கனெக்ட் பண்ணலாம், column எங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். Kindly suggest me. So first line hash include. இது வரைக்கும் keypad ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களாப்பா? Arduino microcontroller or something else? Keypad programming. Whether you have worked ever? Yes or no? Simply say. No, fine. So this thing you can try it with your Arduino also. In the concept நீங்க உங்க Arduino போர்ட்லயே எழுதி பார்க்கலாம். பட் அங்க வந்து bit operations மட்டும் தான் அங்க இருக்கும். byte operation கிடையாது. I think so. Okay, fine. So அதுக்கு தான் நம்ம சொல்றோம். இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்லாம் எழுதணும்னா we should have some skill set. So நம்ம கண்டிப்பா வந்து bit operation, byte operation ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருக்கும். Fine. Initially row of the keyboard எங்க கனெக்ட் பண்ண போறோம்? You people suggest me. Row எங்க கனெக்ட் பண்ணலாம், column எங்க கனெக்ட் பண்ணலாம், நீங்களே சொல்லுங்க. So least 4 bitல தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். random pins யூஸ் பண்ண வேணாம். lower 4 bit only we can make use of. Yes, where we can connect. You people just tell me 2 ports, one for row, another for column. Yes, P0 and P2. Thank you. So P0 I am going to use for row. Sorry, as defined. Use as defined. Okay, similarly, wait a minute. Port 2 சொல்லிருந்தீங்க இல்லையா? Port 2 is for column. Column வந்து நான் COL னு மட்டும் வச்சுக்கிறேன். column. That's it. So இந்த ப்ரோக்ராமோட இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Fine. Okay, now what I am going to do is main program எழுத போறோம். void main. So after getting into this main program, okay, now you people tell me, row line நான் என்னவா சொன்னேன்? input னு சொன்னேன். So what about the value I have to write in row line? row line input னு சொன்னோம்னா where I am going to connect to port 0 bit பாத்தீங்கன்னா P0.3210 lower 4 bit. Please remember, lower 4 bit of a port I am going to connect to the row. Yes. So what about the value you have to write? So now row is equal to what? 0x 0f. இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Any doubt you people having? No doubt. Okay. What about the next line you have to go for? Column line என்ன பண்ணனும்னு சொல்லிருந்தோம். row line எல்லாமே 1 பண்ணியாச்சு. column line எல்லாமே என்ன பண்ணனும்? சரி, நான் key press டிடெக்ட் பண்றதுக்கான அல்காரிதம் சொன்னேன் இல்லையா, அதை தான் இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேன். yes, zeros. very good. 0x zeros. that's it. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். wait a minute. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா while of 1 எழுத போறேன். இந்த லூப் வந்து திரும்ப ரன் ஆக போகுது. என்ன டெஸ்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if நல்லா கவனிக்கணும். if
ரோவை ரீட் பண்ண போறோம். கரெக்டா? அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் பாருங்க. ரோ அண்ட் வித் எந்த 4 பின்ன நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்பா? எந்த 4 பின்ன நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்? எஸ் 0 to 3 lower 4 pin, correct? So அப்ப அந்த பின்னோட லாஜிக் மட்டும் எனக்கு கிடைச்சா போதும். 0x 0f equal to 0x 0f இருந்தால் நல்லா கவனிக்கணும். இந்த ரோனா மீனிங் என்ன? Your fourth pin is going to be work as a source. Okay. So row and with 0x 0f எனக்கு 0x 0f இருந்துச்சுன்னா LED என்ன பண்ணணும்? What I have to do with the LED? Say for example, I am going to connect LED at P1 எடுத்துக்கலாம். P1.0. Yes, P1.0. That's it. So LED equal to 1 off பண்ணணும். கரெக்டா? Else இந்த வேல்யூ தவிர வேற எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும்? LED else போடணும். else போட்டா தான் அது கன்சிடர் பண்ணணும். else இல்லைன்னா இந்த லைன் எஸ். இந்த ப்ரோக்ராம் லைன்ஸ் யாருக்காவது புரியலன்னா கேட்கலாம். சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ரோல இன்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம். காலம்ல 0 எழுதியிருக்கோம். ரோ லைனை ரீட் பண்ணி அது 0x 0f இருக்கான்னு செக் பண்றோம். இருந்தா எல்இடி வந்து ஆஃப் பண்றோம், இல்லைன்னா எல்இடி வந்து ஆன் பண்றோம். ஓகே, ஏன் சார் இந்த லாஜிக் நான் போறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு விஷயத்த ஞாபகப்படுத்திக்கணும். சரிங்களா? This condition can happen only if the switch is not closed. Correct? எந்த கீயுமே நம்ம பிரஸ் பண்ணலனா தான் இந்த கண்டிஷன் இருக்கும். ஆனா வேற கண்டிஷன் நாட் ஈக்குவல் டு போட்டா என்ன பண்ணணும்? LED equal to 0 ன்னு எழுதிக்கணும். இங்க LED equal to 1. That's it. ஒன்றும் பெரிய சேஞ்ச் எல்லாம் கிடையாது. Okay. Now I am going to take that keypad. So virtual hardware matrix keypad. So go to the settings. Windows always on top. So இதுல வந்து என்னென்ன ஸ்விட்ச் எங்க கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா? போர்ட் 0 ரோன்னு சொல்லிருந்தீங்க. கரெக்டா? எஸ். இது காலம். அப்போ போர்ட் 2. Wait a minute, sorry. Port 2. Yes, port 2 ல lower 4 pin நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Yes, port 2. இது எப்படி கனெக்ட் பண்ண பாருங்க. 3210 இதான் கனெக்ட் பண்ணணும். 3210. Okay, similarly I have to use here for port 0. Port 0 la 3210. This successive pins எடுத்தா தான் நம்மளால program இந்த மாதிரி லாஜிக் யூஸ் பண்ணி ஈஸியா எழுத முடியும்ப்பா. alternate pin யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், பட் program complexity ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும். The most of the matrix arrangement keys work in this fashion only. Even your PC keyboard will work on this fashion only. Okay, so hardware connection கொடுத்தாச்சு. Now what we can do is debug this file. No error. Okay, so now what we are going to do is we are going to run the program. Okay, we will enable the virtual hardware. ஸ்விட்ச் எல்இடி க்ளோ ஆகுதா பாருங்க. none of the switch 16 ஸ்விட்ச்ல எதுவுமே பிரஸ் பண்ணல நான். எல்இடி க்ளோ ஆகுதா? P3.0 ல எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னோமா? P1.0 சாரி P1.0 அது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். P1.0 a minute.
Yes, P1.0. So LED வந்து glow ஆகும். Fine. Now please listen. இதுல ஏதோ ஒரு switch நான் press பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த momentல எனக்கு என்ன ஆகுது? It is not this particular switch, any switch. ஏதோ ஒரு இதை நீங்க press பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது? Yes, நார்மலா என்ன கண்டிஷன் போயிடுது பாருங்க. Wait a minute. It's not working properly. Yes. Okay. Is the thing is clear to everyone? நான் ரொம்ப சின்ன ஒரு பார்ட் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் மேட்ரிக்ஸ் கீப்பர்ல. சுவிட்ச் பிரஸ் பண்ணிருக்கோமா இல்லையான்றதை டிடெக்ட் பண்ணணும். இதை டிடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும்? ஸ்கேனிங் ப்ராசஸ்க்கு போகணும். இப்போ நான் பண்ணியிருக்கிறது ஸ்கேனிங் கிடையாது. I have used one algorithm to detect a key is pressed or not. இதை நீங்க வேற மாதிரியும் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் காலம் 0 ஸ்கேன் பண்ணுங்க, கீ பிரஸ் பண்ணிருக்குமான்னு செக் பண்ணணும். இல்ல காலம் 1 நோ, காலம் 2 நோ, காலம் 3 நோ. அப்ப keep on repeating the same thing. Okay, that is another method. But இங்க நான் என்ன பண்றேன்? At a time I am writing all zeros to the column and reading the row line. என்னோட இன்டென்ஷன் என்ன? ஏதோ ஒரு கீ பிரஸ் பண்ணிருக்குமா இல்லையா அதான் செக் பண்ணணும். That's it. Fine. Okay, matrix keypad program we will continue from the next class. So with this I want to stop today's session. Okay. What are the roll numbers I have told? 207, 222, 242, 254, 323, 26, 37, 39. You people have to stay in the meet. Okay. Others, if you are having doubt, you can ask. Otherwise, you people can leave. Thank you. Thank you for all of you.